How 850. Oh, Wow. so what challenges are you having during this month? So, what challenges are you having during this month? হরে কৃষ্ণ প্রিয় ভক্তবৃন্দ, আজকের সন্ধ্যাকালীন প্রবচনে সবাইকে স্বাগত। গুরুমারা জিজ্ঞাসা করছেন যে এই মাসে সবাই কি ধরনের প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হচ্ছেন। Chanting every day, chanting Hare Krishna every day. ও বৈশাখ মাসে যে চ্যালেঞ্জ রয়েছে সে সম্পর্কে গুরুমারা জিজ্ঞাসা করছেন। তো তার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে প্রতিদিন জপ করা, Putting on tilak, তিলক ধারণ করা। Okay, every day it's something different. They have one day you have to write something for something to Krishna, and then sing something. প্রতিদিন ভিন্ন ভিন্ন ধরনের কার্যক্রম রয়েছে। কোনোদিন তাদেরকে কৃষ্ণের কাছে কিছু প্রার্থনা লিখতে হয়, বা কোনোদিন কোনো কিছু কীর্তন করা, এরকম থাকে। Kirtan, dance. What's for today? কীর্তন বা নৃত্য। তো আজকের জন্য কি ছিল কার্যক্রম বৈশাখ মাস চ্যালেঞ্জে? So, what you have on another Pandit's appearance? So what you have on Sri Gadadhar Pandit's appearance, which is শিল গুরু মহারাজ জিজ্ঞাসা করছেন যে এই গদাধর মাসের আবির্ভাব তিথি উপলক্ষে তাদের কি কার্যক্রম রয়েছে। tomorrow. So tomorrow there's an afternoon festival in the temple for the community devotees. আগামীকাল মায়াপুরের ভক্তগোষ্ঠীর জন্য মন্দিরে অনুষ্ঠান রয়েছে। Okay, they would chant slokas together for the pleasure of Sri Sri Panchatattva. পঞ্চতত্ত্বের প্রীতিবিধানের জন্য ভক্তরা বিভিন্ন কার্যক্রম আয়োজন করেছে। Anyone here taking the challenge? Anyone here who's participating in the challenge? Bengali translation. Anyone here who's participating in the challenge? Oh, okay. No one, Guru Maharaj. All the new people. You all got new people, mostly. তো যারা It's half, Srila Guru Maharaj. 50-50. অর্ধেক শতাংশ রয়েছে। Half. Yeah. Half. So they're out of the half. So they're out of the half. অর্ধেক রয়েছে নতুন ভক্ত আর অর্ধেক রয়েছে। I'll tell him later. Okay. I hope so. Kilo ponga. Ponga. Okay. Melwanga. Where's the last? This the one. Okay. Quotation from Bhakti Rasamrita Sindhu 2.3.89. When a hard-hearted person practices exhibiting the sattvika bhavas without even a touch of emotion, the appearance of tears or other symptoms is called nishatva.
quotation from Bhakti Rasamrita Sindhu 2.3.89, the translation of Srila Prabhupada's translation for the above mentioned verse. Sometimes it is found that a non-devotee who has practically no taste for Krishna and who follows no rules or regulations, excuse me, can by practice make a show of devotional symptoms, even crying, in an assembly of devotees. Is that? No, no. I'm not been trying. Yeah, I read that. Uh, Though there is no necessity of describing Sattvika bhavas, a clue has been given to clearly ascertain the real Sattvika bhava. Bhakti Rasamrita Sindhu 2.3.96. A quotation of, translation of Srila Prabhupada for the above mentioned verse. Although there is no need to describe these reflections of ecstatic love, Rupa Goswami gives some instances where there is no actual devotional service and such expressions are manifested. These are called Sattvika transformations. Okay, I'm continuing with Bhaktivinoda Thakur again. ভক্তিরসামৃত সিন্ধু থেকে যখন একজন কঠিন হৃদয়ের ব্যক্তি এই ধরনের সাত্ত্বিক ভাব প্রদর্শন করেন তার মধ্যে কোনো রকম আবেগ ছাড়া, তখন তার মধ্যে যে অশ্রুর লক্ষণ দেখা যায়, অশ্রু এবং অন্যান্য লক্ষণ সমূহ, তাকে বলা হয় নিঃসত্ব। ভক্তিরসামৃত সিন্ধু 2.3.89। শিল প্রভুপাদের অনুবাদ। কখনো কখনো দেখা যায় যে কোনো অভক্ত যার কৃষ্ণের প্রতি কোনো রুচি নেই এবং যিনি কোনো বিধিনিষেধ অনুশীলন করেন না, কিন্তু অনুশীলনের দ্বারা তারা ভগবত ভক্তির লক্ষণসমূহ প্রদর্শন করার চেষ্টা করে, এমনকি ভক্ত সমাবেশে ক্রন্দন করারও চেষ্টা করে। যদিও সাত্ত্বিকাভাসের বর্ণনা করার কোনো প্রয়োজন নেই, তবুও প্রকৃত সাত্ত্বিক ভাব কি তা প্রকাশ করার জন্য কিছু ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে। শিল প্রভুপাদ। সাত্ত্বিক ভাবের যে প্রতিফলন রয়েছে বা আভাস রয়েছে তা বর্ণনা করার যদিও কোনো প্রয়োজন নেই, রূপ গোস্বামী কিছু উদাহরণ দিচ্ছেন যেখানে প্রকৃত ভগবত ভক্তি নেই কিন্তু এরকম লক্ষণসমূহ প্রকাশ হয়। These are called Sattvika transformations. Some have also included them among Anubhava, subordinate ecstasy. The reason for differentiation is that previously mentioned 13 Anubhavas arise by relying on one specific limb. Sattvika transformation, on the other hand, pervade the entire being and manifest outwardly. External agitation is Anubhava and internal agitation is Bhava. Since Sattvika transformations contain both types, their status as Anubhava and Bhava is established. These 8 types of Sattvika Bhavas manifest in various degrees, such as Dhomayita, smoking, Juhalita, lighted, Dipta, blazing, Uddipta, inflamed. Prabhupada's translation for the above mentioned verse. These are sometimes checked by the devotee, and there are 2 stages such as checking, technically known as Dhomayita and Jwalita. Dhomayita, smoking stage, is exhibited when only 1 or 2 transformations are slightly present and it is possible to conceal them. When more than 2 or 3 transcendental transformations are manifest and it is possible to conceal them, although with great difficulty,
That stage is called Jwalita. Am I too fast whilst I'm reading? Okay, I'll go slower. When 4 or 5 symptoms are exhibited, the প্রভুপাদের অনুবাদ Dipta blazing stage has been reached. কখনো কখনো ভক্তদের When দ্বারা 5, এই 6, ভাবসমূহ or all 8 symptoms are simultaneously manifest, that তারা position তখন is এই called ভাবসমূহ Uddipta, প্রকাশ করেন না, রুদ্ধ করে inflamed. রাখেন। When all 8 এগুলোকে symptoms বলা are হয় ধূমায়িত এবং multiplied জ্বলিত। 1,000 times ধূমায়িত and all স্তর visible at তখনই once, অনুষ্ঠিত হয় the যখন devotee is in Sudipta, একটি অথবা দুটো বিকার intensely কিছুটা inflamed উপস্থিত stage. থাকে এবং তাদেরকে Lord সংবরণ করা Chaitanya সম্ভব। was যখন দুটো অথবা তিনটে সাত্ত্বিক বিকার উপস্থিত থাকে, প্রকাশিত হয় এবং তা তখনও সংবরণ করা সম্ভব, যদিও অত্যন্ত কাঠিন্যের সাথে তা সংবরণ করতে হয়, সেই স্তরকে বলা হয় জ্বলিতা। যখন 4টি অথবা 5টি লক্ষণ প্রকাশিত হয়, তা দীপ্ত স্তর হিসেবে বলা হয়। যখন 5, 6 অথবা সমস্ত 8টি বিকার একই সাথে প্রকাশিত হয়, সেটিকে বলা হয় উদ্দীপ্ত। এবং যখন 8টি বিকার 1000 গুণে বর্ধিত হয়ে প্রকাশিত হয় এবং একই সাথে সবগুলো দৃশ্যমান হয়, তখন সেই ভক্তকে বলা হয় সুদ্দীপ্ত স্তরে অবস্থিত। sometimes in this Sudipta manifestation. Lord Chaitanya was sometimes in this Sudipta manifestation. ভগবান শ্রী I mean, চৈতন্য মহাপ্রভু কখনো কখনো এই সুদ্দীপ্ত ভাব whatever প্রকাশ করতেন। manifestation he was in, it would be very intense. Whatever manifestation he would be in, it would be very intense. তিনি যে ভাবই প্রকাশ করতেন সাত্ত্বিক We went বিকারে, তাই অত্যন্ত some তীব্র হতো। program when we didn't yet have a permanent temple in Calcutta. So we went to some program. We didn't get to have a permanent temple in Kolkata. We didn't আমরা have একটি a permanent অনুষ্ঠানে temple in গিয়েছিলাম, Kolkata. তখনও আমাদের কলকাতায় কোনো So স্থায়ী when we were মন্দির there, প্রতিষ্ঠিত হয়নি। suddenly the host started acting like, "Oh, Krishna, you're here." So when we were there, suddenly the host started acting, "Oh Krishna, you are here." আমরা He was সেখানে like, ছিলাম এবং সেই kind of গৃহের যে like, গৃহকর্তা ছিলেন, তিনি হঠাৎ করে অভিনয় করা শুরু করলেন, বলেন, ও কৃষ্ণ, তুমি এখানে। and then he was acting that Krishna's come and he said, "Oh, you come to my house. I feel so." What do you call it, as pandemon or what? Or he was acting, "Oh Krishna, you have come to my house." Oh, But তো তিনি অভিনয় করছিলেন, বলছিলেন, ও কৃষ্ণ, তুমি আমার গৃহে এসেছো। the devotees were present. They didn't feel that he was really doing those things. but the devotees present কিন্তু যে সমস্ত ভক্তেরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তাদের মনে হয়নি যে সেই লোকটি প্রকৃতপক্ষে কোনো সাত্ত্বিক বিকার অনুভব করছে। they didn't feel that he was really feeling those things, seeing those things. And then they started to leave. And then they start to leave. তো তখন ভক্তেরা সেখান থেকে বেরিয়ে যেতে লাগলো। When everybody had almost left, then ecstasy also left. When everybody almost left, his ecstasy also almost left. যখন সমস্ত ভক্তেরা বেরিয়ে যেতে লাগলেন, তখন তার যে সাত্ত্বিক ভাব দেখা গিয়েছিল, তাও প্রায় শেষ হয়ে গেল। So I was Also left, sorry. like তার সাত্ত্বিক ভাবও বেরিয়ে গেল। actor on stage. So he's an actor on stage. তো তিনি মঞ্চে অভিনয়কারী একজন অভিনেতার মতো অভিনয় করছিলেন। This is why people do maybe on the smoking level, or maybe they're completely focused. So that's why people on the smoking level, they are completely bogus.
But তো এই ধরনের অভিনয়কারী লোকেদের যে ভাব, এগুলো সম্পূর্ণ অভিনয়, প্রতারণা। so you meet people like this. So you meet people like this. তো Oh, আপনাদের এই ধরনের লোকেদের সাথে দেখা হবে, so they try to impress you by exhibiting ecstasy. They would try to এবং impress you তারা by আপনাদেরকে মুগ্ধ করার চেষ্টা করবে তাদের বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রমের মাধ্যমে, exhibiting যেরকম ecstasy. বিকার প্রকাশ করার That's মাধ্যমে। why our acharyas try to hide it. That's why our তাই জন্য আমাদের যে আচার্যবৃন্দ রয়েছেন, তারা তাদের এই দিব্য ভাবসমূহ সংবরণ করতে চেষ্টা করেছেন। acharyas try to hide it. They didn't want to just exhibit as some kind of actor. They didn't want to exhibit as some kind of actor. তারা এই অভিনেতাদের মতো কিছু প্রদর্শন করতে কখনো চেষ্টা করেননি। So we heard that Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada, he a couple times he had to leave a class because he couldn't control his ecstasy. So we heard আমি that Bhakti শুনেছি যে Siddhanta Saraswati ছিল Thakur ভক্তি Prabhupada, সিদ্ধান্ত সরস্বতী he ঠাকুর couple of প্রভুপাদ, times he had to leave the তিনি class কখনো কখনো because he couldn't পৌঁছানোর control চেষ্টা his করতে ecstasy. হয়েছিল, কেননা তিনি Prabhupada, তার এই দিব্য ভাবসমূহ সংবরণ করতে পারেননি। here in Mayapur, on Bhakti Siddhanta's Thakur's disappearance day, And our Srila Prabhupada here in আমাদের Mayapur, ছিল on প্রভুপাদ Bhakti এই Siddhanta মায়াপুরে Saraswati ছিল ভক্তি Thakur's সিদ্ধান্ত disappearance সরস্বতী ঠাকুর day, প্রভুপাদের I তিরোভাব তিথিতে forget what the particular thing he said. I forget what the particular thing he আমি said. ভুলে গিয়েছি যে একদম নির্দিষ্ট তিনি কি বলেছিলেন। He so he reminded me that one time I said that Prabhupada wanted to contribute something to Mayapur. So one time Srila Prabhupada said that he wanted to contribute something to Sridhar Mayapur Because all the একবার previous ছিল প্রভুপাদ acharyas বলেছিলেন যে did তিনি something চেয়েছিলেন আমি for মায়াপুরের জন্য Mayapur. কিছু করি, because all the previous acharyas did something for Mayapur. কেননা So সমস্ত he wanted to পূর্বতন do it. আচার্যবৃন্দ মায়াপুরের জন্য He কিছু না said he কিছু wanted to করেছেন। do it. He started crying. And he said that he wanted to do something and he started crying. শিল প্রভুপাদ এই কথা বলে তিনি But বলছিলেন যে তিনি মায়াপুরের জন্য কিছু there করতে was, চান এবং তিনি তারপর ক্রন্দন করতে শুরু I করলেন। told some examples previously. So I told that so many times previously. Other examples. Oh, sorry, Guru Maharaj. I told other examples previously. আমি অন্য উদাহরণ দিয়েছি এরপরে। Even if these transformations are observed in some individuals, they should not be considered sattvika. কোনো কোনো In ব্যক্তিতে such এই cases, সকল those বিকার transformation নিশ্চিত will be হলেও considered তাকে as সাত্বিক বলে জ্ঞান ratyabhasa, করতে হবে না। semblance of সেই rati, স্থানে ওই সকল sattva বিকারকে bhasa, জ্ঞেয় semblance of sattva, রক্তাভ্যাস, nisattva, vidat সত্তাভাস, sattva, or নিঃসত্তা বা pratipa, প্রতীপ বলতে হবে। inimical. Ratyabha, রতিয়াভাস ratyabhasa, হচ্ছে যে semblance of সকল rati, লোকেরা the মুক্তির জন্য pulaka, ঈশ্বরের উপাসনা করে তাদের যে horripilation, পুলকাশ্রু, and ashru, তার tears রতিয়াভাস of those who worship হতে God for liberation যাদের arise from হৃদয় ratyabhasa, ক্লথুর semblance of বা rati, দুর্বল, joy তাদের and হৃদয়ে astonishment অকারণ without আহ্লাদ ও reason arise বিস্ময় in the আদির hearts of আভাস those উদিত হয়। whose hearts are weak. Uh, Weak. I was in, I was outside the class, but I heard the class went on. I forget what the, I was outside the class, but I heard the class later on, but I forgot. and one আমি lady said, প্রবচনের মধ্যে প্রবচনের বাইরে ছিলাম, কিন্তু আমি পরবর্তীতে সেই প্রবচনকে শ্রবণ করেছিলাম।
want liberation. And one lady said, I want liberation. একজন Uh, বান্ধবী বলেছিল she যে said আমি it মুক্তি very লাভ করতে চাই। emotionally. Now and she said it very emotionally. এবং So তিনি you can অত্যন্ত see আবেগের that সাথে তা বলেছিলেন। the danger is that you can get uh, a liberation You can see that the danger is you can get liberation, and get some sentiment or some semblance you of get what they. you get some sentiments or some semblance of rati. So তো যে বিপত্তি রয়েছে তা হলো যারা এরকম মুক্তি লাভ করতে চায়, আপনারা যদি এরকম মুক্তি লাভ করতে চান তার মধ্যে রতির আভাস দেখা দিতে পারে। রতির আভাস as I think what's the name? Uh, I think there's another one to say. I saw, someone said that here it says we're not supposed to desire liberation. So someone said, here it says that we are not supposed to desire liberation. তো কেউ But বলেছেন here যে এখানে বলা হচ্ছে যে আমরা যেন মুক্তির জন্য কামনা না করি, it also says about liberation. But here it also says about liberation. So কিন্তু এখানে মুক্তি সম্পর্কেও বলা হয়েছে। the devotees never accept Sojamukti. The devotees, তো ভক্তেরা কখনোই সাযুজ্য মুক্তি গ্রহণ করেন না। they would never accept Sajja Mukti. And if it includes seva to the Supreme Personality of Godhead, they may accept the other forms of liberation. If it includes তো যদি seva or পরমেশ্বর service to the ভগবানের Supreme প্রতি Personality সেবা of করার জন্য Godhead, থাকে, then তাহলে they may accept সাযুজ্য মুক্তি ছাড়া other অপর types যে of 4 mukti. প্রকার মুক্তি রয়েছে তা ভক্তরা গ্রহণ করতে পারে। Sadhavas, Sattva bhasa, সত্যাভাস, semblance of sattva. The transformations সেই arising আভাস from these থেকে যে সকল semblances প্রকার are হয় sattva bhasa. সেই সকলই সত্যাভাস জনিত। Sattva, Ni sattva, without নিঃসত্ত্বা, sattva. For those যাদের whose minds are অন্তঃকরণ slippery, বা হৃদয় পিচ্ছিল অথবা slippery mind, what a পিচ্ছিল মন, horrible thing. it's a horrible thing, slippery mind. Or অত্যন্ত those who are ভয়ঙ্কর ব্যাপার, habitually manifest যাদের মন transformations পিচ্ছিল like অথবা stamba, যারা স্তম্ভ, stunt, পুলক, pulaka, অশ্রু and প্রভৃতি ashur. ইচ্ছার সকল The অভ্যাস pulaka করে and ashur তাদের are nisattva, পুলকাস্ত্র without sattva. Okay. But So for some reason, these are mentioned by Bhaktivinoda Thakur. for some reasons, these are mentioned by শিল Bhaktivinoda ভক্তিবিনোদ ঠাকুর Thakur. কোনো বিশেষ কারণে That there's এগুলো উল্লেখ করেছেন। alas, such a loss, nisada, other things. There are abhas, রতি ratyabhas, আভাস, sattvabhas, সত্যাভাস, nisattva, and নিঃসত্ত্বা other things. So we এবং can অন্যান্য বিষয় সমূহ। understand that some people do this as a cheating. So, some people do this as a Cheating. cheating. Sorry. কিছু মানুষ They, প্রতারণা করার জন্য they এই don't বিকারসমূহ practice প্রদর্শন করে। devotional service and regular principles and so on. You see, they don't practice devotional service. They break regulative principles and so on. আপনারা দেখবেন যে So তারা ভগবত ভক্তি অনুশীলন করে না, like this, তারা their minds বিধিনিষেধ may সমূহ be ভঙ্গ করে। slippery. So like this, their minds may be slippery. এইভাবে তাদের মন পিচ্ছিল হতে পারে। What a thing. What a thing. A slippery thing, you can't grab it. Slip- Can't hold it, can't control it. So, slippery thing, you can't grab it, you can't hold it. পিচ্ছিল বস্তু আপনি কখনো ধরতে পারেন না, তো আপনার হাত থেকে
পড়ে যায় বা পিছলিয়ে পড়ে যায়, if your mind is today, you'll think of all kinds of weird things. If your mind is slippery, যদি আপনার it মন thinks about পিছলে all থাকে, kinds of weird তাহলে things. আপনি সব ধরনের অদ্ভুত জিনিসপত্র চিন্তা So, করতে like Lord Chaitanya said, we should avoid the weeds. Like Lord Chaitanya, he said we ভগবান should avoid the চৈতন্য weeds. মহাপ্রভু ভগবত But ভক্তিলতার যে uh, পদার্থগুলো আছে সেগুলোকে বর্জন for করতে বলেছেন। some strange reason, someone may desire Lal Batista, etc. So for some strange reason, someone may desire for lap, pratishta, যদি কোনো puja, অদ্ভুত etc. কারণে কেউ লাভ, He, প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি আকাঙ্ক্ষা করে, he habitually manifest symptoms like Stamba Pulaka Asu. So he might habitually তখন manifest তারা symptoms অভ্যাসবশত like stamba, স্তম্ভ, pulaka, and ফুল, ashru. অশ্রু প্রভৃতি বিকার Stamba means প্রকাশ করতে পারে বা প্রদর্শন করতে পারে। Pulaka means hair standing on end. Stamba means Asu means tears. stamba means stunned, pulaka স্তম্ভ means মানে hair standing on স্তম্ভিত end, হওয়া বলা হয়, ashru means মানে tears. হচ্ছে দেহের লোমসমূহ খাড়া These হওয়া এবং অশ্রু চোখের জল। are the said the last night. The last line says, the pulaka, ashru, and are nisatva, without sattva. তাদের যে স্তম্ভ, পুলক, অশ্রু এগুলো হচ্ছে So নিঃসত্ব, they're not real. So they are not real. তো তা প্রকৃত নয়। Pratipa, inimical, প্রতীপ, those who are ভগবানের প্রতি perversions, বিরুদ্ধ ভাবক্রমে those যাদের whose বিকার প্রকাশ perversions পায় তাদের manifest in বিকারকে প্রতীপ opposition বলে। to Bhagavan, God, their transformations are called pratipa, inimical. All these are insignificant. এই সবগুলোই তুচ্ছ। This mention of semblance of সাত্ত্বিক truth লোকদের is necessary সদসৎ for the পরীক্ষার জন্য sattvika, virtuous people সত্যাভাসের উল্লেখ to করতে হবে। discern এর দ্বারা between আর কোনো truth উপকার নেই। and falsehood. There is no further benefit from this. Okay. So Guru Maharaj, we are finished with Anubhavas. So the next topic is Vyabhachari Bhavas. So would like to continue with that, or it's going to be 8:15 in a few seconds. So you have, now after this comes the transitory ecstasy. So now after this comes the transitory ecstasy. These are like those 5 styles, permanent ecstasies. So these are like 5 Thai Bhavas, permanent ecstasy. And these are এরপর আসছে transitory. These are ব্যভিচারী transitory ভাব। ecstasy. Like the Stylala may প্রথমে be 5টি স্থায়ী ভাব। being a friend of Krishna. Thai Bhava is like maybe being a friend of Krishna. স্থায়ী ভাব হতে পারে যে কৃষ্ণের বন্ধু হওয়া So, ইত্যাদি। Brahmachari Bhava is like you're joking with Krishna, you're So Vyabhachari Bhava, these are like joking with Krishna and so on. ব্যভিচারী ভাব হতে so পারে that কৃষ্ণের সাথে we'll কৌতুক করা discuss that অথবা tomorrow. So we will discuss that tomorrow. Any অন্যান্য questions প্রশ্ন today? তা আমরা Any আগামীকাল question? আলোচনা Not for করব। today. Ladies, men, Ladies, men, tomorrow is dialysis. No questions, please. huh? Nothing, Guru Maharaj. Any question? I don't have my phone. Huh? I don't have my phone with him. Send it to him or me. Janaki Prabhu. What's your number? What's your number? She has his number, Guru Maharaj. Okay.
Hello. Dear Guru Maharaj, please accept my obeisances to you. How to stop pretending in spiritual life and not wanting to seem better than we are? Jugalesh Sheva Devidasi. শিল গুরু মহারাজ, প্রশ্নটি হলো যে কিভাবে সকলের কাছে ভগবত ভক্তির উন্নত অবস্থার ভান করা বন্ধ করা যায় এবং অন্যদের থেকে নিজেকে উন্নত দেখানোর যে মনোভাব তা থেকে মুক্ত হওয়া যায়। We're trying to please Krishna. So we are trying to please আমরা Krishna. কৃষ্ণের Not প্রীতি trying দেখানোর to চেষ্টা করছি, show off. We are not trying to show off. আমরা লোক দেখানো ভক্তি করছি না, If 100 people লোক think, দেখানো oh, ভক্তির চেষ্টা করি না। she's very advanced. Even if 100 people think, oh, she's very advanced, Oh, he's যদি very advanced. 100 জনও he's বলে very যে advanced. ও What's the মাতাজি use? অনেক উন্নত what's the ভক্তি, use? Krishna knows. Krishna knows. তাতে You কি are. লাভ হবে? কৃষ্ণ জানেন আমার কি অবস্থা, What you are. কৃষ্ণ জানেন And আপনি কিরকম। so it's better to take a humble position. So it's better to take a তাই humble position. নম্র ভাব Hare Krishna. অবলম্বন Hare করাই Krishna. সবচাইতে ভালো। হরে কৃষ্ণ। No. 2 more questions. Quick. Okay. গুরু মহারাজ, প্রশ্নের উত্তর দিতে চাচ্ছি। Okay. That's the channel for question. Any question, please drop it there. What's this sign? It's just showing devotees wishing you Hare Krishna, glorifying you. Tomorrow is God Appearance Day. You want to say something about? And then Gadadhar is Radharani. So Gadadhar is Radharani. শিল গদাধর পণ্ডিত হচ্ছেন শ্রীমতী রাধারানী। Radharani and Krishna combined and formed Lord Chaitanya. Radharani and শ্রীমতী Krishna রাধারানী will এবং combine কৃষ্ণ and form Lord Chaitanya. তাদের মিলিত রূপ হলেন So ভগবান Lord শ্রী চৈতন্য Chaitanya মহাপ্রভু। has the qualities of Radharani. So Lord Chaitanya has the qualities of Radharani. তো ভগবান শ্রী চৈতন্য And মহাপ্রভুর মধ্যে শ্রীমতী so রাধারানীর like গুণাবলী রয়েছে। Radharani was stolen. Radharani was her best qualities stolen by Lord Chaitanya. Radharani's best qualities were stolen by Lord Chaitanya. শ্রীমতী রাধারানীর One সর্বশ্রেষ্ঠ time, গুণাবলী সমূহ ভগবান Radharani শ্রী was চৈতন্য saying মহাপ্রভু চুরি করেছে। she'd like to be in a male form. So one time Radharani was saying how she likes to be in a male form. So that একবার শ্রীমতী রাধারানী she could বলেছিলেন, তার মনোভাব প্রকাশ associate with করেছেন যে তিনি Krishna পুরুষ দেহ লাভ করতে broad চান, daylight. So she could associate with Krishna in front of Broad daylight. a broad daylight. যাতে তিনি Okay. প্রকাশ্যে দিবালোকে So ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গ and করতে পারেন। Radha, she had this opportunity. So in Gadadhar, she had this opportunity. তো গদাধর রূপে শ্রীমতী So রাধারানী সেই very সুযোগ পেয়েছিলেন। esoteric form. So Gadadhar is a very esoteric form. তো গদাধর হচ্ছে অত্যন্ত Koti. Koti. Anand Guru Maharaj. Koti. Folded hand, folded স্তরে, hand, folded আহ, hand, folded প্রকাশ, hand, শ্রীমতী রাধারানীর folded hand, প্রকাশ। folded hand. Yeah. It's a good exercise. Koti, 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 Pranam Guru Maharaj. Folded hand, folded hand, folded hand, folded hand.
তো যারা Yeah, কমেন্টে it's from the chat. প্রণাম জানিয়েছেন, গুরুমা সেখান থেকে বলছেন, কেউ লিখেছে কোটি কোটি প্রণাম। Hare Krishna. Hare Krishna. Srila Guru Maharaj. Hare Krishna. Heart. What's that blessing? That's like pranam. Heart pranam, heart pranam. Hare Krishna, Srila Guru Maharaj Ji. Heart pranams, heart pranams. হৃদয়ের চিহ্ন দিয়েছে, তারপর Guruma, it's all the same thing. Please bless all of them. We can go for dinner. Krishna Madhurastu. Krishna Irmatirastu. গুরুমা সকলকে আশীর্বাদ করলেন কৃষ্ণ বলে। For all the people here, all the people online. অনলাইনে উপস্থিত এবং যারা পদ্মভবনের ছাদে উপস্থিত সমস্ত ভক্তবৃন্দের জন্য গুরু মহারাজ তার Guruma, আশীর্বাদ no question. She didn't send any question. Hare Krishna. Is anybody leaving tomorrow? Is anybody leaving tonight? Or tomorrow morning, anyone leaving? Anybody leaving? No, day after. Tomorrow's Karala, day after. Guru Maharaj ki jai. তো গুরু মহারাজ কি জয়। Dear fortunate devotees, welcome to Guru Maharaj virtual book table. There's no physical book table there. ভার্চুয়াল গ্রন্থ টেবিলে সকলকে স্বাগত। So tomorrow is Gadadhar Pandit's appearance day, as Guru Maharaj reminded. We'll be celebrating it. There will be Abhishekam in our temple. And in the Guru Maharaj virtual book table today we have Mathureshwari Mohini Devidasi from Mayapur 2 Bhagavad Gita, Pralay Deshmukh from Surat 6 Bhagavad Gita, Mausmi De from Kolkata 20 Bhagavad Gita, Shamali Sau from Hugli 1 Chaitanya Charitamrita set, Bhagavati Harini Devidasi from Bangalore 11 Bhagavad Gita, Palak Jagannath Das from Rakal Khania Desh 320 Bhagavad Gita, Pulak Gharami from Kuwait 8 Bhagavad Gita, Prema Prakash Gaurdas from UK 76 Bhagavad Gita and 152 small books. Apurva Anand from Singapore 4 Bhagavad Gita, Ajay Kunti from Midnapur 4 Bhagavad Gita, Sarva Bandita Radha Devidasi from Malda 11 Bhagavad Gita, Radha Jeevana Krishnadas from Mathuradesh 197 Bhagavad Gita, Poli Goshal from Nadia 2 Bhagavad Gita, Purushottam Gopal Das from Assam 76 Bhagavad Gita, Mintu Das from Mathura Desh 6 Bhagavad Gita, Subhamai Vrajesh Das from Balaram Desh 108 Bhagavad Gita, Manjari Krishna Sevini Devidasi from Puri 21 Bhagavad Gita, Vinodini Gaurangi Devidasi from Assam 2 Bhagavad Gita, Mamata Purna Sachi Devidasi from Assam 76 Bhagavad Gita, Siddha Gauranga Das from Avatari Desh 20 Bhagavad Gita, Saumen Das from Hugli 3 Bhagavad Gita, Madhusudan Chaitanya Das from Asansol 3 Bhagavad Gita, Shyamanga Keshava Das from Mumbai 76 Bhagavad Gita, Veera Govinda Das from Mumbai 24 Bhagavad Gita, Shailendra Nath from Nepal 5 Bhagavad Gita, Bahu Karuna Nitai Das from Krishna Katha Desh 4 Bhagavad Gita, Prahlad Haldar from Kolkata 2 Bhagavad Gita, Sudhasidhar Das from Mayapur 51 Bhagavad Gita, Dinesh Bandari from Bhardwan 2 Bhagavad Gita, Janavi Venkatesha from Bangalore 119 Bhagavad Gita, Sureshwar Nimai Das from Assam 1 Bhagavad Gita, Lakshmi Radha Devidasi from Mathura Desh 76 Bhagavad Gita, Amrita Sri Rupa Devidasi from Andhra Pradesh 11 Bhagavad Gita, Sri Rupa Rangadevi Devidasi from Delhi 136 Bhagavad Gita, Kalyan Sundar Midya from Madurai 11 Bhagavad Gita, Arga Gyan from Haldia 11 Bhagavad Gita, Purnima Datta from Nadia 4 Bhagavad Gita, Radhika Premi Devidasi from Balram Desh 10 Bhagavad Gita, Sumitra Ruidas from Bardwan 1 Bhagavad Gita, Moharupa Gaurdas from Shamadesh 91 Bhagavad Gita, Murali Manohar Das from Mathura Desh 376 Bhagavad Gita, Vishaka Dasi from Uttar Dinajpur 2 Bhagavad Gita, Vishaka Ghosh from Surat 5 Bhagavad Gita. We have our Nitya Savage, Balachandra Chana, Vinita Gandharvika, Devidasi Balavrinda, 12 small books in the last 3 days.
From Kasadesh devotees, we have Toshan Krishnadas 2 Bhagavad Gita, Chaitanya, Prayasi, Devidasi and our family 3 Bhagavad Gitas and 10 small books. Lee Ang and family 3 Bhagavad Gitas and 10 small books. Yugala Devidasis who write 10 Gitas. Damini Devidasi and her family 3 Bhagavad Gita and 30 small books. Padmaja Devidasi 1 Bhagavad Gita and 10 small books. This is exactly as per Srila Prabhupada instruction to Srila Guru Maharaj and what Guru Maharaj needs. It's 1:10 ratio, and these devotees are consistently maintaining this service on a daily basis, wherein Guru Maharaj is supposed to contribute 1:10 ratio, 10,000 Mahabig books and 100,000 small books every month. It's a monthly contribution, and here the devotees are giving a daily contribution by being a wonderful exemplary example and a role model for all of us to follow. Thank you. Shashank Koti Krishnadas from USA, 6 small book in the last 3 days. Srila Prabhupada Transcendental Book Distribution ki jai. Also, these devotees get a special Narasimha Puja in a few hours from now in Sridham Mayapur, and all of you devotees also please bless them by calling out Nitai Gauranga, Nitai Gauranga. Thank you. And please pass on these wonderful opportunities in participating in Guru Maharaj's pastime of distribution of books as per Srila Prabhupada's instruction. Even with a single Bhagavad Gita and 10 small books, please do WhatsApp to Guru Maharaj virtual book table at +91 94 34 76 04 02. And stay tuned for tomorrow. Yes, tomorrow's Lord Chaitanya class. And let's do an intense prayer for Guru Maharaj's speedy and full recovery. Today he had dialysis. And of course, our prayers include for all those who are celebrating their anniversaries today for their well-being and blissful Krishna consciousness. Please join me in the prayers. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Thank you very much. Vaishnav Pranam. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhya evacha patithanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo